మీరు క్రియేట్ చేసి నేను చూశాను. ఇప్పుడు ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి, కొంతమంది కలెక్టర్స్ ఇంకా మీటింగ్లు పెట్టలేదు. ఆ మీటింగ్లు పెట్టకపోతే మీకు సబ్జెక్ట్ కూడా ఒకసారి సిఎస్ గారిని కూడా ఒక చెక్ లిస్ట్ ఒకటి తయారు చేయండి. ఆల్ కలెక్టర్స్లో ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ చూసి వాట్ ఆర్ ఆల్ ది మీటింగ్స్ దే హ్యావ్ టు కండక్ట్ రెగ్యులర్లీ. క్యాలెండర్, మంత్లీ క్యాలెండర్, క్వార్టర్లీ క్యాలెండర్, హాఫ్ ఇయర్లీ ఇవరే పెట్టుకుంటే ఏది మిస్ కాకుండా చేసే అవకాశం వస్తుంది. అప్పుడు ప్రమోషన్ కూడా ఈజీ అవుతుంది. వీలైతే కచ్చ మోడల్లో వాళ్ళు టెంపరవరీ షెడ్స్కి వెళ్ళారు. హోటల్స్ పేరు టెంపరవరీ, బట్ ఫస్ట్ టూరిజం రావాలంటే, హోటల్ రావాలంటే లేట్ అవుతుంది. గండికోట లాంటి ప్లేసుల్లో దే హ్యావ్ గాన్ విత్ టెంపరవరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సార్, గండికోట్లో ఇప్పుడు మనం చేయబోయే ప్రాజెక్ట్లో అదే ప్రపోజ్ చేశాం సార్. బిఫోర్ ఒబ్రాయ్ కన్స్ట్రక్షన్ టైం పడుతుంది కాబట్టి పార్ట్ ఆఫ్ ద శాస్కీ కాంపోనెంట్ ఈస్ టెంపరరీ, 5-star క్వాలిటీ ఉంటాయి. అదే 5-star క్వాలిటీ అలాంటి ఏమన్నాయి తీసుకొని అవన్నీ కూడా ప్రమోట్ చేయండి కొన్ని ప్లేసెస్లో. ఈవెన్ అరకు వ్యాలీ, లంసింగి, లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చే కొద్దిగా ఇక్కడ శ్రీశైలం, ఫ్యూచర్ డెస్టినేషన్లో కూడా ఇది ఒక పార్ట్ పెట్టండి. ఇప్పుడు టెంపుల్ ఫండ్స్ను కూడా ఉపయోగించండి. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా లింక్ చేయండి టూరిజంతో. ఇవన్నీ ఈవెంట్స్ వస్తే తప్ప మీకు అల్టిమేట్గా ఆ ఇంపాక్ట్ రాదు. కాబట్టి ఇది మళ్ళా ఒకసారి మీరు కూర్చొని మొత్తం తయారు చేసి నాకు హైయెస్ట్ ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చారు ల్యాండ్ రిక్వైర్మెంట్. ది స్టేజ్ హెస్ టు కమ్. మీరు మా దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది, మాకు ఈ హోటల్ కావాలని అడిగే పరిస్థితి రావాలి. ఇప్పుడు మేము మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం, అక్కడ ల్యాండ్ ఇవ్వండి, ఏదో ఆబ్లిగేషన్ కింద. దట్ ఈస్ నాట్ రివర్స్ వే రావాలి. యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. దిస్ ఈజ్ ది బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, వీ వాంట్ డెవలప్. ఇక్కడ హోటల్స్ కావాలి, ఇక్కడ ఈవెంట్స్ కావాలి, మేము కూడా సెర్చ్ చేసాం, మీరు కూడా చెప్పండి అనే పరిస్థితి రావాలి. అది రావడం లేదు. నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి నాకు ఆ స్టేజ్ రావాల్సిన బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది. ఈ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఇవి ఇప్పుడే మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆలోచిస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇంకా టేక్ ఆఫ్ కాలేదని. అందుకే వీలైతే 1 or 2 సెంట్రల్ ప్లేసెస్లో ఒక 3-4 వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పీపీ మోడల్లో పెద్ద ఎత్తున టూరిజం డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలని అలాంటి థింకింగ్ కూడా ఉంది. అలాంటి వచ్చేప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి వర్కౌట్ చేస్తాం. అది మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండోది ఐటీఈసీ పాలసీ. Sir, one very important point in tourism, sir, whether we see the Kerala model or the Golden Triangle, Delhi, Agra, Jaipur, sir, or the Char Dham, sir, these are the 3 very successful models in India, sir. One of the most critical input is developing local tour operators in each and every destination, sir. Unless these tour and travel operators develop in that place, sir, the other people do not know how to come, sir. Even from our experience, sir, if we want to go somewhere, generally we get in touch with a travel and tour operator, sir. And then they have a network of travel and tour operators, sir. So if you are going to Bangkok, this tour operator has a contact with a tour operator there. So each district, sir, for all the identified anchor hubs and thematic circuits, sir, they need to identify the local travel and tour operators, sir, which will tie up accommodation, the travel, reception, sightseeing, everything has to be come as one package, sir. So the local employment generation will be very high if we do this step simultaneously with the infrastructure development. మీరు ఎకో సిస్టము డెవలప్ కాకుండా ఎవరన్నా రమ్మన్నా వస్తే ఇక్కడ ఏమున్నాయని అడుగుతారు ఫస్ట్. ఏమీ లేకపోతే ఎవరు రారు. వీడు ప్రమోట్ చేసేవాడు కూడా రాడు, వాడికి గిట్టుబాటు ఉండదు. కాబట్టి ఇది ఎకో సిస్టంలో బిల్డప్ చేయాలి. క్లియర్ కట్ మైల్ స్టోన్స్ పెట్టుకోవాలి. మీరు పెట్టుకొని ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేసి ఒక పక్క రూల్ రావాలి, ఒక పక్క ఈవెంట్స్ ఉండాలి, ఒక పక్క ప్రమోటర్స్ ఉండాలి, ఈ సర్క్యూట్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఏజెంట్లు ఉండాలి, ఒక పక్క మీకు ట్రావెల్ కోసం కొంతమంది గైడ్స్ ఉండాలి, వెహికల్స్ ఉండాలి, అన్నిటికంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ఉండాలి. ఇక్కడ డీజీపీ ఉన్నాడు. ఇప్పుడుండే మొన్నటి వరకు ఉండే లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంటే ఎవడు రాడు. ఒక ఈవెంట్ చాలు మొత్తం టూరిజం కొలాప్స్ కావాలంటే. ఆ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టూరిజం అంతా కూడా వెరీ సెన్సిటివ్ ఇది, సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ.
ఆ బిహేవియర్లో కూడా మార్పు ఉండాలి. వచ్చి వాళ్ళు బెదిరించేది మొదలు పెడితే ఇంక వాడు వేసి ఒక్కరు కూడా రారు మళ్ళీ. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్, మనం అవన్నీ ఓవర్కమ్ కావాలి, ఎడ్యుకేట్ చేయాలి పబ్లిక్ని. మీరు ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయండి. ఇప్పుడుండే రూమ్స్ అన్నీ కూడా నేను చెప్పాను క్లీనప్ చేయండి. ముందు టూరిజంలో ఉండేటన్ని అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చి కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూమ్స్ షుడ్ బి క్లీన్. ఫస్ట్ లాట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్స్కి వెళ్తున్నాం సార్. మన ఏపీటీడీసీ హోటల్సే లాస్ట్ టైమ్ యూ సెడ్ వీ షుడ్ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ ప్రోగ్రెసివ్లీ. Some of the good groups like Taj are expressing interest, sir, to take our APTDC and then improve them and run it on their standards. We are floating the first lot of RFP, sir, for the 10 to 12 hotels we are first taking. మీరు ఓనర్స్ కాకుండా ఫెసిలిటేటర్స్గా ఉండాలి. Yes. ప్రమోటర్స్ అండ్ ఫెసిలిటేటర్స్, దెన్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఆటోమేటిక్లీ. Yes. ఓకే. అందుకే ఇది ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ తోటి ఒక మీటింగ్ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసేస్తాం సార్. ఇవనంటే పాలసీ కొత్తది పెట్టాం కాబట్టి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. మీరు ఒకటి కాదు 3 రీజన్లో పెట్టాలి, కంటిన్యూగా చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ నౌ ప్రమోషన్. ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చే ఐడియాస్ కూడా తీసుకోండి. ముందు వాళ్ళందరినీ పిలిపించండి, ఒక మీటింగ్ పెట్టండి, వాళ్ళు ఇచ్చే ఐడియాస్ తీసుకోండి. దెన్ హౌ టు గో అబౌట్ యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్. మేము రావాలనుకుంటే ఏమి ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో కూడా వర్కౌట్ చేయండి. వెల్కమ్. అలాగే సార్. నెక్స్ట్ రౌండ్లో 17th ఇక్కడ విజయవాడ గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పింది కాకుండా సార్ 18th నేషనల్ టూరిజం సమిట్ ఉంది సార్. దాంట్లో కూడా వీఆర్ ఎరెక్టింగ్ ఎ స్టాల్ అండ్ దే గివెన్ స్పెషల్ టైమ్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో సార్. అంటే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ CII. So we are attending, sir. We are not only erecting a stall, but we have been given devoted time slot for presenting our new policy also. ఎక్సలెంట్ వినయ్ గారు. నాకు కావాల్సింది యాక్షన్ ప్లాన్. నెక్స్ట్ 3 months టేక్ ఆఫ్ కావాలి. అలాగే సార్. ఫస్ట్ 6 months పాలసీస్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ 3 months టేక్ ఆఫ్ కావాలి. ఇంకొక పక్కన ఇది కూడా ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీంట్లో ఒక పాలసీ ఇచ్చాం. 5 లక్షల మందికి ఓన్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, నైబర్హుడ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆల్సో GCC. ఇంకొక పక్కన వర్కింగ్ స్పేస్. ఈ 3-4 కాన్సెప్ట్లోనే ఒక 5 లక్షల మందికి ప్రమోట్ చేయాలనుకున్నాం. మిమ్మల్ని అందరినీ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ ఏవి ఉంటే అవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయమన్నాం. వేకెంట్గా ఉంటే, ప్రైవేటు కూడా వేకెంట్గా ఉంటే ఐడెంటిఫై చేయమన్నాం. ఐడెంటిఫై చేసి ఇప్పటి నుంచి ప్రమోషన్ మొదలు పెడతాం. అది డిపార్ట్మెంట్ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. విల్ క్రియేట్ మ్యాక్సిమం ఎంప్లాయ్మెంట్ త్రూ దిస్ మోడల్. ఇది ఒక ఆ మోడల్. ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కూడా లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఎక్కువ బ్లూ కాలర్డ్ జాబ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మొన్నే మన వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇండస్ట్రీ కూడా తీసుకొచ్చారు. ఇది LG. ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఇంకా ఏమున్నాయన్నీ తీసుకొస్తారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ 2 పార్కులు మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం. 1 ఈజ్ తిరుపతి, 1 ఈజ్ ఓర్వకల్లు. ఓర్వకల్లో మీరు అక్కడ డ్రోన్ సిటీ కూడా అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. టెస్టింగ్, పైలట్ ట్రైనింగ్, అండర్ ది సేమ్ టైం యూస్ కేసెస్ ప్రిపరేషన్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ల్యాండ్ కూడా ఐడెంటిఫై చేశాను సార్. మొన్న విజిట్ కూడా చేశాను సార్. ఐడెంటిఫై నాకు అది వరకు టెండర్స్ కూడా పిలవాలి. ఇంకా మీరు ఓర్వకల్, కొప్పర్తి, మీరు ఇదైంది నక్కపల్లి అయింది, అది కూడా కాలేదు ఇంకా. సార్ క్రిసిటీ అయిపోయింది సార్. నక్కపల్లి బల్టర్కి అయిపోయింది సార్. వెయిటింగ్ ఫర్ ద PM's ఫౌండేషన్ డెవలపర్ టెండరీ స్టడీ సార్. ఓకే. ఇవి 2. It will just go a little change, but otherwise finalized. యా. 3వది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు I&I, దెన్ అమరావతి. ముందు ఓకే, I&I అండ్ అమరావతి. దెన్ Bhaskar, you can come here. Yeah, start. Sir, అందరికీ నమస్కారం సార్. Sir, with respect to I&A, sir, I will be focusing on 4 major areas where the state government is giving high priority, sir. So, దీనిలో beginning sir, action taken report on the last meeting and the subsequent review meetings taken by the Honorable CM, sir. So, దీనిలో ముఖ్య point ఏంటంటే sir, in last 3 months we have released a maritime policy and drone policy, sir. Both these policies, after the approval of the cabinet, we have released at the national level also. We have shared with the government of India also. They have also appreciated this, sir. I think this is, they have told that this is one of the most progressive policies which has come in the recent times, sir. We are trying to and to reach out to all the stakeholders, sharing this policy and also get interest from all the people who are interested in the sector, sir.
And coming to the specific points here, sir, all these issues which you highlighted last time, sir, we have shared with the collectors, mainly regarding the identification of land in all these locations. As far as the port development is concerned, in the subsequent slide I will come one by one, but the main point what the Honorable CM sir has told was that port development is going to act as a growth engine for that region. It is not just for the port development, but for the port proximal area, and the entire area in the catchment area has to develop as an industrial city and industrial town. For that, we need to have at least 15 to 20,000 acres of land identified near each of the ports. So, which we have already communicated to the collectors, sir. Already survey is also being taken up, sir, individually in all the 4 places. I will be mentioning the status also, sir. Similarly, sir, the lands which are already available in those places, either government land or private land or even forest land, salt lands, there is a need to protect these lands also, sir. Based on your direction, sir, we have already taken up a drone survey in all the 4 locations. We have already mapped the lands, prepared the lat longs of the land, and survey maps are also being ready and shared with the collectors for taking further action, sir. Next. And another important point which already sir has mentioned in the industrial policy also, it was mentioned, sir, a P4 concept, sir. Wherever we are going to develop the area by taking land, farmers, the landowners should also be made partners in the entire development process. This is a very, very important point, sir, because they should not feel alienated. Generally, in the past, whenever we go for huge land acquisition for mega projects, there used to be opposition from the landowners. Now, we don't want that to happen, because the entire coastal area of Andhra Pradesh, around 1054 kilometers, have to be developed. And the development can happen only through such mega investment, and which require huge extent of land. So farmers should also be educated and made partners so that they don't feel alienated in this. Sir, coming to the ports, sir, we are having 4 ports are under development, sir. Similarly, 4 fishing harbors also, sir. Next, sir. Sir, here, sir, we are having regular review meeting with the collectors and also with the developers, sir. All the issues at the local level are being addressed by the collectors proactively, sir. There are not many issues, sir. I am only flagging a few pending issues along with the timeline also given to the collectors for addressing this, sir. In the case of Ramayapatnam, sir, about 9.64 acres of land which need to be handed over, sir. Similarly, sir, 7.23 acre land for the R&R also is pending, sir. So, and all these things, sir, we had individual review and we will ensure this. Similarly, sir, in addition to the land already notified for Ramayapatnam, around 9,674 acre of land also is recently identified, sir, for which also we are in the process of preparing the land acquisition notification. Next. So in the case of Krishnapatnam Port, there is an old port, but some of the lands which is as per the agreement, as per the concession agreement, are still to be settled, sir, including some forest land, there is some salt land, and also there is some endowment land which need to be converted and given. This is also under various stages, because last few years these issues were totally neglected, sir. So now we have taken up all these things. Some of them are pending in the courts. We have spoken to the GPs and we are proactively taking up these issues in the court and also settling it, sir. So in the case of Machilipatnam, sir, only one small bit of land is pending now, sir, which is also in the final stage. Within a week, collector has promised that it will be handed over, sir. In the case of Kakinada Gateway Port, also about 586 acres of land, sir. This also is in the final stages, sir. And this is also being done, sir. In next 3 months, we will be able to take over this, sir. In the case of Mulapeta Port also, sir, the land acquisition is in various stages. Srikakulam collector has personally intervened and had meeting with the landowners. In the case of R&R, as well as the port, as well as the approach road, railway line, all these lands in many places, we have taken advance possession, sir, and the final awards and payment of the compensation also will be done in next 2 to 3 months, sir. Sir, coming to the airport, sir, Honorable CM sir has announced the setting up of airports across the state in almost all the districts, sir. Here also, sir, we have already identified land in most of the places, and the work is also in various stages, sir. In the case of Dagadarthi, sir, TEFR study and RFP preparation is in the final stage, sir. By the month end, we will be ready with the RFP and the report. In the case of Kuppam and Srikakulam, sir, already the land location is identified. Pre-feasibility study is completed by the Airport Authority of India. And based on the pre-feasibility report which the Airport Authority will be giving us in a week's time, we will be going ahead with the land requirements, sir. So in the case of remaining 4 places, sir, pre-feasibility study is still going on. Airport Authority will take another 2 weeks time to complete and give it to us, sir.
So the requirement from the district, sir, specifically each location I have indicated, sir, what is the pending issue. As I mentioned, these are all last mile issues, sir. Majority of the issues are settled and only the last mile issues, sir. Similarly, in the old airports also, sir, when we had a detailed review with the Airport Authority of India, we found that some of the old issues were pending, like in the case of Rajahmundry Airport, Visakhapatnam Old Airport, Tirupati Airport. These are also, I have monthly meetings with all the collectors also, sir. In that we are able to solve this issue, sir. Next. Sir, another important aspect is the setting up of water drones in the state, sir. This is part of the tourism policy as well, sir. Honorable CM, sir, also has announced. We have identified 10 locations across the state, sir. Here also, sir, we have indicated to the collectors, and collectors are doing the pre-feasibility study and giving us report. We have received a few reports, and the remaining also is coming up, sir. Sir, here the requirement is about 1.8 acres of land, sir, near a water body, which is either a river or a dam or a lake or a seashore, for setting up the floating platform and also the passenger terminal and amenities. Then that location should also have proper road connectivity so that people can come there. So this requirement we are giving, sir. Once we get the pre-feasibility report, we will be taking up with the Government of India, sir, and we will be projecting it to the Government of India for funding, sir. Next. Sir, as far as the drone corporation is concerned, sir, as you, during the drone conference and also subsequently during the announcement of the drone policy, sir, we have clearly given the priority areas, sir. So this is an emerging field where huge potential is there, sir, and every department can actually have a lot of applications with the drone. This drone city in Kurnool, sir, Oravakal, already the land is identified, sir. We are in the process of finalizing it. Similarly, sir has suggested to start the training facility immediately without waiting for the center to come up. We have already discussed with, next. Sir, we have already discussed with the Information Technology Design and Manufacturing Institute, Kurnool, sir. Triple IT there, sir. They have agreed to spare some space for immediately starting the training facility. We will be starting it from the 1st of January, sir. 3-4 courses we are going to start immediately, sir. Similarly, sir, in all the districts also, we will be requesting the collectors to identify a few candidates with ITI, Polytechnic or BTech qualifications based on the courses where the eligibility is there. We will be indicating to them. We will take candidates from all the districts and send them to Kurnool for training. So this is also work under progress, sir. Next. Sir, sir has suggested to develop 100 use cases and POCs within 3 months on the day of the drone conference in October, sir. Sir, till now, sir, in last 50 days, we have already identified 100 use cases, sir. I have listed out a few of them. Similarly, the POC development also is completed in 20 cases, sir. Remaining 80 also in next 50 days time, sir. We will be completing this process, sir. Huge enthusiasm is there from all the departments, and we are actually coordinating with IIT Tirupati, sir, IIT Chennai, and SRM University and all the other academic institutions having the work in the drone sector also. We are coordinating with them also, sir. Next. So Drone City I have already mentioned, sir, along with APIAC, because this is part of the APIAC's industrial park. Along with APIAC, we are preparing the master plan, sir, and the land identification, preparation of the master plan, everything is being completed, sir. Within next 1 month, we will be able to prepare the RFP and float the tenders also for inviting third parties to come and set up the common user facilities. Next. Sir, as far as the fiber net is concerned, sir, Honorable CM sir has taken a few reviews and given us clear direction to actually revive the entire RTGS centers in the district, a fiber network in the districts, and also to broaden the scope of the entire activity and also use this for various public governance issues also, including CCTV surveillance. Similarly, modernizing the Bharat network, which is already there in the district, sir. This work is under progress, sir. Next. So specifically, sir, BharatNet Phase 2, sir, Andhra Pradesh is the only state in the country where the state government took up the establishment of digital infrastructure up to the Grama Panchayat level, sir. 55,000 kilometers of optical fiber from the Mandal level to Panchayat level is being laid in the state, sir. There are a last few issues, including installation of the high electronic equipments and all are pending in some places, sir. We have had a detailed review of all the 591 mandals, and now in next 2 months, we will be able to filling all the gaps. Wherever the equipments have to be purchased
old equipments have to be replaced. This is being done, sir. And for this, sir, we have requested Government of India also, sir. Minister of State for Communication also, we had a meeting, sir. I met him personally in Delhi, and we've given a proposal to Government of India also to fund it, sir. Because, sir, now under the BharatNet Phase 3, Government of India is going to fund this project for all the states. Whereas since AP has already done it, we will not be requiring that funding. So what we are requesting, sir, for this last mile connectivity and also filling the gaps of the earlier project which we did, we are requesting for funding, sir, which Honorable Ministry has agreed to take up positively, sir. అంటే మీకు ఏది బెటర్ కూడా చూసుకోండి, సో దట్ మనం వచ్చింది ఫైబర్ నెట్ వచ్చి ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ మీద వచ్చింది. Yes. భారత్ నెట్ వచ్చి ఇప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ వేస్తున్నారు. ఇది మనం వాళ్ళు వచ్చినా లేకుంటే మనం డెవలప్ చేసుకొని వై కాంట్ యు గో విత్ దెమ్ అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ ఆల్సో మోర్ రిలయబుల్, మోర్ వైబుల్ వస్తుంది. దానికి మొత్తం వాళ్ళే చేస్తామంటున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ హ్యావ్ బోత్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్. అంటే సార్ మనం ఆల్రెడీ చేసాము కాబట్టి సార్ మనం చేసాం కానీ ఇది లాజికల్గా పోలేదు. 10 లక్షల కనెక్షన్స్ అప్పుడు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 5 లక్షలకు వచ్చారు. దీనికి గెస్టేషన్ టైం కూడా ఉంటుంది 20-30 years, 11-15 years అట్ రిలయబిలిటీ. అదైతే 40-50 years అండర్ గ్రౌండ్ కాబట్టి మోర్ రిలయబుల్. మనకు కావాల్సింది భవిష్యత్తులో బ్యాండ్ విత్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్యాండ్ విత్ ఉంటేనే ఇవన్నీ అవుతాయి. కాబట్టి రెండు ఇప్పుడు కానీ పోయిందంటే మళ్ళీ రాకపోవచ్చు. యూజ్ దట్ ఆల్సో. yes, we will do that. You We'll- apply. We'll be talking to them, sir, and yes. యా వైర్లెస్ సరిపోదా సీసీటీవీ కెమెరా వైర్లెస్ సార్ వైర్లెస్ టెంపరీగా ప్లేస్ టు ప్లేస్ తప్ప విత్ ఇన్ ది రేడియస్ తప్ప కంటిన్యూ వైరస్ రాదు. కాబట్టి రిలయబుల్ రావాలంటే ఇదే మార్గం, అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్. Sir, sir, similarly regarding CCTV surveillance also, I have a separate presentation on that, sir. That's since SPs are also there, I'll be making యా that. అప్పుడు చేద్దరు అది. Next. Sir, regarding the completion of the DRTG centers in all the district and the state headquarters, sir, this also sir has given clear direction, sir. We have reviewed it in detail, sir. So almost 60-80% completion, sir. We reviewed, sir, the old contractor, who did the work. He was not made payments for last 3 years. It was completely kept in the back burner. Now we have reviewed it, sir. We will be requiring around 100 crores to complete it, sir. Already government sanctions are there, and a loan was taken from HUDCO, but unfortunately that amount which was taken from HUDCO for this purpose was diverted for some other activity. So as such, we don't have money, sir. So maybe I'll be discussing with finance and then planning it, sir. Within the original sanction only, sir, 100 crore lone and original estimate increase kaakundane complete chestam, sir. Ivanni kuda. So ఇది కూడా ప్లాన్ ఇచ్చాం, సార్. అండ్ ఫ్రమ్ February to March లో we will be able to complete all these centers. Next. Yes, sir, regarding the CCTV surveillance, show the other people. Sir, if you permit, sir, the same presentation, should I show it now or when the... ఆఫ్టర్వర్డ్స్ మధ్యాహ్నం పైన లా అండ్ ఆర్డర్ అప్పుడు తీసుకోండి. చేస్తాం. Okay. ఇది ఓన్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దెన్ లా అండ్ ఆర్డర్ అప్పుడు తీసుకుంటాం. Sir, that time I will be mentioning in detail about what is to be done for the CCTV surveillance activity. And sir, this is the last area, sir, regarding the gas distribution network, sir, for the individual PNG connections, piped gas connections to the households, and also the city gas distribution center. So, ఇది కూడా sir, మన state లోనే 5 agencies are doing the entire work, sir. So, ఇది కూడా మనం ఇప్పుడు we had review with them. We have solved all the long pending issues. Now they have started the work also in all the zones, sir. All the 5 companies have started the work. I am also regularly reviewing, sir. Monthly monitoring పెట్టుకున్నాం సార్ దీనికోసం. ఎందుకంటే లోకల్ బాడీస్ నుంచి ముఖ్యంగా అర్బన్ ఏరియాస్లో, సిటీస్లో కానీ, రూరల్ ఏరియాలో కానీ కొన్ని పర్మిషన్స్ కావాల్సి ఉంది. పైప్ లైన్ లే చేయడానికి, డిగ్గింగ్ చేయడానికి, అలాగే సెంటర్స్ కోసం కొన్ని ల్యాండ్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఉంది, సార్. నెక్స్ట్. సో అది కూడా మనం కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాం, సార్. సో వీఆర్ నాట్ ఫేసింగ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ ఎనీవేర్. We will be able to complete it on time, sir. No, but Thank there you, is sir. an issue with the municipal administration in this regarding this permission for digging of the things. I think you give us standard instruction because there is a lot of complaints coming that means every time it is getting delayed at the municipal levels. ఇక్కడ 2-3 మీ అందరూ కూడా మెయిన్గా I&Iలో ఆల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. వన్ ఈజ్ పోర్ట్స్. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే పోర్ట్లన్నీ ఇందులో వస్తున్నాయి. అదే సమయంలో కొన్ని ఫిషర్మెన్ పోర్ట్స్ అన్నీ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తున్నాయి.
అవి కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాం, అవి యూటిలైజేషన్ రావాలి, ఆ బెనిఫిట్స్ రావాలి. ఈ రెండు ఫోకస్ చేయడం. రెండోది స్మాలర్ ఎయిర్పోర్ట్స్, హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్. పోర్ట్లో కూడా హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ వచ్చే పరిస్థితి రావాలి. వెస్ట్ కోస్ట్లో బాంబేలో ఉన్నది బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ వస్తూ ఉంది. నియర్లీ దగ్గర టు స్టార్ట్ విత్ 1 lakh crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్ తీసుకొస్తున్నారు. ఈస్ట్ కోస్ట్లో కూడా వీఆర్ ప్లానింగ్ 1 more పోర్ట్, బిగ్గెస్ట్ పోర్ట్. హౌ టు గెట్ ఇట్ వీఆర్ ప్లానింగ్. అది వచ్చినా రాకపోయినా మన పోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ 10-14 పోర్ట్లు వస్తాయి. అవన్నీ కూడా డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, ఆపరేషనలైజ్ చేయాలి. రెండోది అల్టిమేట్గా అవర్ ఎయిమ్ ఈజ్ సీ కోస్ట్ రోడ్ కూడా రావాలని. సీ కోస్ట్ రోడ్ వస్తే ఆ రోడ్ను కానీ నేషనల్ హైవే ఎగ్జిస్టింగ్ లింక్ చేసి మధ్యలో కానీ ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు వేసుకుంటా వస్తే దట్ విల్ బి ది బ్యూటిఫుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టూరిజం. దట్ ఈజ్ అల్టిమేట్ ఎయిమ్. అది కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది, కానీ కొన్ని బిట్లు వస్తాయి. మూలపేట టు భోగాపురం, విశాఖపట్నం టు కాకినాడ, ఆర్ ఫ్రమ్ కృష్ణపట్నం టు చెన్నై, సూళూరుపేట, ఇలాంటి కొన్ని బిట్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఈస్ కోస్టల్ కారిడార్లో సీ కోస్ట్ రోడ్ రావాలి. ఎయిర్పోర్ట్లు కూడా కొన్ని ప్రైవేట్లో పెద్ద ఆపరేషన్లో హంగామా కాకుండా ఆపరేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు లాంగ్ బ్యాక్ కుప్పం ఒకటి అనుకున్నాం, అదే మరిగా దగదరి తోట అనుకున్నాం. ఇలాంటి కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ శ్రీ సిటీ కూడా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేది ఉంటే అక్కడ కూడా పెట్టచ్చు. ఇలాంటివి 1 hour కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ లేకుండా ఎక్కడికి రీచ్ కావాలన్నా అయ్యేట్టుగా ఈ ఎయిర్పోర్ట్లు కూడా గవర్నమెంట్కి కూడా పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు. మనం ఓరోకల్లో పెట్టింది 150-170 crores అయిపోయింది. ఇంకా దాన్ని కూడా ఇంకా ప్రూవ్ చేసుకుని కూడా చేయొచ్చు. విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. నౌ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. మూడోది వాటర్ డ్రోన్స్, ఇప్పుడే చెప్పారు. దాన్ని కూడా వాటర్ డ్రోన్స్ని ఆపరేషనలైజ్ చేస్తాం. ఫైబర్ నెట్ అండ్ కంటెంట్ ఆల్సో రెండు లింక్ చేయాలి. మీరు ఒరిజినల్గా కంటెంట్ కార్పొరేషన్ పెట్టాం, దాన్ని వైండప్ చేశాం కాబట్టి ఫైబర్ నెట్కి కావాల్సిన కంటెంట్ కూడా ఇచ్చే పరిస్థితిలో ఉండాలి. ఎడ్యుకేషన్ వీళ్ళందరితో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని వాట్ ఆల్ ది కంటెంట్ మీరు చేస్తారా, లేకపోతే నాలెడ్జ్ ఎకానమీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తుందా, దాన్ని ఆన్లైన్లో కంటిన్యూగా నాలెడ్జ్ అవైలబిలిటీలో ఉండాలి. దాన్ని ట్రైనింగ్స్ కూడా చేయాలి, లింక్ చేయాలి. ఇప్పుడు కర్మయోగి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఎంప్లాయీస్కి అందరికీ పెడుతున్నారు. లైక్ దట్ పబ్లిక్ కూడా మనం యూటిలిటీకి ఇది పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కూడా వర్కౌట్ చేయండి. డ్రోన్ కార్పొరేషన్ మీరు పెట్టారు, అవి ఇంకా ఆపరేషన్ ఎంతమందిని మీరు ట్రైన్ చేశారు, ట్రైనర్స్ని ఎంతమందిని చేశారు, సర్టిఫికెట్స్ ఎంతమందికి ఇచ్చారు. అదే మరి దానికి లార్జ్ స్కేల్లో తీసుకోవాలంటే చాలా హోంవర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ రావాలి. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ రావాలంటే స్కేలింగ్ జరగాలి, యూస్ కేసెస్ అన్నీ. అప్పుడే మీకు ఏదో ఫ్యాన్సీగా చేస్తే ఏది కూడా వైబిలిటీ రాదు. దాన్ని వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సీసీటీవీ కెమెరాస్ మళ్ళీ మాట్లాడదాం. భారత్ నెట్ కంపల్సరీగా మీరు చేయాలి. మీరు గ్యాస్ ఇది కూడా కార్పొరేషన్ కూడా మీరు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవంటున్నారు, కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆపరేషనలైజ్డ్. మీరు కార్పొరేషన్ పెట్టి కనీసం ఆ కార్పొరేషన్ పార్ట్నర్స్ పెట్టి వాళ్ళని పని చేయనీయకుండా మీరు పని చేయకుండా అసెట్ని ఐడియల్ అసెట్ చేశారు. అలాంటివన్నీ రివ్యూ చేయండి. వీ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్. అల్టిమేట్గా గ్యాస్ కార్పొరేషన్ వల్ల కూడా మనకు కొంచెం ప్రాఫిట్ వస్తుంది. నేను చెప్పినట్టన్నీ మన డబ్బులు కాకుండా ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి యూజర్ ఛార్జెస్ పెట్టి ఆటోమేటిక్గా డబ్బులు వచ్చే మార్గాలు ఇవి. మీరు దేంట్లో కూడా మనం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు డబ్బులు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా 8 మళ్ళీ ఒకసారి కలెక్టర్స్ అందరూ నోట్ చేసుకోండి. మీ జిల్లాల్లో ఎంతవరకు ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో అన్నీ వర్కౌట్ చేయాలి. ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూషన్ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేకుంటే ఇంకో సబ్జెక్ట్కి వెళ్దాం. ఎంతవరకు వచ్చిందో సాల్ట్ ల్యాండ్ ఇక్కడ కాకుండా రెవెన్యూ అప్పుడు తీసుకుందాం, ఇండస్ట్రీ తీసుకోవాలి. అది మధ్యాహ్నం వచ్చినప్పుడు యువరాజ్ మీరు తీసుకోవాలి. సాల్ట్ ల్యాండ్
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ తీసుకోవాలి, దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేయండి. సార్ ఒక సబ్మిషన్ సార్, కొత్తగా ఫామ్ అయిన జిల్లాలకు కూడా మనకి ఆర్టీజీఎస్ బిల్డింగ్ ఒకటి ఇస్తే బాగుంటుంది సార్. నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు వర్చువల్ బిల్డింగ్ క్లౌడ్ ఎక్కడో ఉంటుంది, అది ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. అది అప్పట్లో క్లౌడ్లో పెట్టకుండా అక్కడే పెట్టి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనుకున్నాం, ఇప్పుడు అవసరం లేదు. సార్ స్మాల్ సబ్మిషన్ సార్, కొత్త జిల్లాలు ఎక్కడైతే ఏర్పాటు అయిందో కలెక్టరేట్సే లేవు సార్.